Well, here we are at the Genesis Centre. I'm joined by my wonderful colleagues, MLA Gurinder Brar and MLA Parmeet Singh Boprai, for a community town hall. And I'm not going to talk very much today because I really want to hear from citizens, from people who live in these neighborhoods like I do, about their concerns. I'm sure people will be talking about the cost of living, about public health care, about crime and safety and this extortion issue. And I know people here have a lot to say about Alberta's separatism and how awful that is. So I'm really looking forward to hearing from the community. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਹਿਦ ਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾ MLA ਕੈਲਗਰੀ ਫਾਲਕਨਰਿਜ ਤੋਂ, ਇਰਫਾਨ ਸਾਬਰ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁੱਲਰ ਮਕੌਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ UCP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਕਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ NDP ਦੇ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ UCP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ UCP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। Jobs now and for our kids and grandkids in the future. What's the economy going to look like? The need for public health care to be there. Many of you have come from experiences in different places where you worry every single day about someone falling ill. Because if they fall ill, not only are you not sure that they're going to get the care they need, but it could also lead to financial ruin for the family. And one thing about being Canadian is we know that, God forbid, if somebody falls ill, we have a public health care system we can rely on. So people talk a lot about public health care. People talk a lot about safety. And I know that today we will talk a lot about safety. I need to be clear here. Every single person in the community deserves to be safe in every single street in the community. Small business people deserve to run their businesses and succeed in their businesses without thugs blackmailing and extorting from them. Every single neighbor doesn't have to worry about what is going on with gang violence in their community. This is not a South Asian problem. This is an Alberta problem. And we need a solid response from our federal, provincial, and municipal governments and our police to ensure that everyone can stay safe. And we need to see that in a very serious way. And I'm afraid we're not seeing it now. And finally, I want to turn to a topic of the day that everyone talks about these days, which is the idea of Alberta separatism. Albertans have told us loud and clear that they are not interested in this. That they see this as a distraction from a government that doesn't want to talk about its record on healthcare, or its record on public education, or its use of the notwithstanding clause 4 times in one session. For the first time in Alberta history, we have a government that knowingly passes laws that they know are unconstitutional. Shame. It's wrong. We believe in human rights for everyone, even when it's inconvenient. You know who used to talk a lot about that? In my maiden speech, not my maiden speech, in the House, there's a whole long story that I won't tell you, but this fall in the House,
I ended up speaking for 2 different speeches that were 60 minutes long, which is extremely uncommon. You usually get 15 minutes. And then I did one speech that was 90 minutes long, the longest speech in the legislature in history. So when he said few words, he was wrong. 89 minutes and 32 seconds. Was it really? Were you time minutes? The reason I did that is not because I like to hear my own voice. I do like to hear my own voice. But it was because I needed to lay out for Albertans what we believe in and why this is wrong. And that 90-minute speech was in response to the Alberta government using the notwithstanding clause 3 times in one bill against vulnerable children, against doctors, and against parents. And I highlighted what Peter Lougheed, the former Premier of Alberta, meant when he designed the notwithstanding clause. He was very clear about it. He's given many speeches about what it was to be used for, and it wasn't this. But I also extensively quoted from the maiden speech of a certain MLA in the House. In her very first speech in the House, some years ago, she gave a long speech about how the only reason she was in politics was because she believes in people's human rights. And she said, rights are inalienable. She actually said unalienable, but I think the word is inalienable. It was really hard to say on the floor of the House. I stumbled over it. And she said that governments should never, ever be able to override rights, that rights last beyond any government. Any guesses as to the name of that MLA? Danielle Smith. Yeah, that would be Danielle Smith. And so the Premier we have is certainly not the Premier we elected. And I think every single Albertan should be concerned about that. So I believe that these things should be the government's priorities. And instead, we have a referendum that will cost the Alberta taxpayers some $50 million. That would run the orthopedic surgery system at the Royal Albert Hospital, which has been closed for a lack of funding for 200 years, by the way. So it'll cost us some $45 million in direct costs. It will cost us untold billions of dollars in lost investment and in economic ruin. Because folks, we already know the Alberta Chamber of Commerce said last week that investment in Alberta has ground to a halt. That no one is investing in Alberta and no one is creating jobs in Alberta because they don't want to invest money when they don't know what country they're investing in or where that will be. But I tell you, there's something much more concerning about separatism for me. And that is that we as Albertans, the vast majority of us, are proud Canadians. We're all wearing our